Okay, so once again, very good afternoon all. So in the last lecture, we have started the new chapter, that is chapter number 5, shear force and bending moment diagram for the beams. And in the last lecture, we have covered the basic introduction related to the shear force and bending moment, and how that shear force and bending moment calculation we are converting in the form of diagram, and how that diagrams are useful for our analysis of the beams. In addition to that, we have discussed some basic introduction related to the shear force and bending moment. Means if the beam is subjected to the number of forces simultaneously, then how their bending is taking place, and due to that particular bending, how we are calculating the shear force at each and every point, and how the bending moment we are calculating at each and every point. That basic introduction we have discussed in the last lecture. Then in addition to that, we have discussed some basic causes of the bending. That means whatever the bending of the beam is taking place due to the application of forces. So what are the basic reasons, or on which points the bending is depends? That also we have discussed in the yesterday's in the previous lecture. And then we have discussed the two important points, that is types of beams and the types of loads, because the types of beams and the types of loads, it is very important to solve the numericals based on the SFD and the BMD. So the various types of the beams, they are all important definitions, their structures we have discussed in the previous lecture, and then we have discussed the types of loads. So that loads may be the point load, then uniformly distributed load, then uniformly varying load, and then there is a couple. So there is no maximum change for the point load. We are taking that point load as it is for the calculation. But if any beam, if it is subjected to the UDL, that is uniformly distributed load, or sometime if it is subjected to the UVL, how that UDL and UVL we have to convert into the point load, and what are the formulae? That is, for UDL it is WL, for UVL it is WL divided by 2. So these two formulas, and then once that UDL value and UVL value are converting into the point load, so their distances are very important. So for UDL you are taking L by 2, but for UVL from the maximum side you are taking the L by 2, sorry, L by 3, and remaining distance we are taking the 2L by 3. So that distances also we have discussed in the previous lecture. Now in the today's lecture, again we will discuss the different types of supports. So one, the figures are in front of you, that is in the form of one tabular form, and in that whatever the different types of supports are there, that supports are given to the respective types of beams, and if the supports are given, then how that supports are useful for our further calculation. Because in SFD and BMD, our first requirement is that reaction calculation. So wherever the beam is supported, that beam may be simply supported beam, that beam may be overhanging beam, it may be the cantilever beam. So that beams are supported at some ends. So maybe simply supported is supported at the two ends. Then overhanging also subjected to the two supports. Cantilever is also subjected to one support. So wherever the supports are provided, means at that support point we need to calculate the reactions. So for the reaction calculation, first of all, we have to understand which type of support is given in that particular beam, and how that supports we are converting into the reaction. So for that purpose, we need to understand the various types of supports. Okay, so this is the table in front of you. So if you see, so the second column indicates the types of supports. Second column indicates the types of supports. Then their figure is also represented. In the third column, the figure is represented. Then in the fourth column, the explanation of that particular support is mentioned, and in the fifth column also there is some explanation of the supports, because such types of the supports they are giving in the types of the beams, and by using this particular supports, or these supports are useful for the reaction calculation. So what is the first supports they have given? Support number 1, which is called as a roller support. So why it is called as a roller support? Because if you see the figure, if you see the figure of the support, so here one triangle is there, and below that triangle two rollers are there, and below this particular roller some hatching lines are there at the bottom side. That means it represents the fixed side. So exactly at the bottom side there is a hatching lines, means it is fixed, and above this particular hatching lines one roller is there, and above this particular roller one triangular is there. So if such types of the supports it is mentioned in the type of beam, it may be simply supported overhanging.
So this particular support is called as a roller support, because below this particular triangle, the two circles are there. That two circle represents the roller. But what is the meaning of this particular roller support? What is the meaning of this particular roller support? So here, this particular roller support indicate it has only one reaction. So if roller support is given in your beam, then this particular roller support is having only one reaction, and it is in vertical direction. So in the column number 4 and in the column number 5, they have given the explanation of the roller support. If you see the column number 4, they have written the word vertical. And if you see the column number 5, again they have written the vertical loads. Means if roller support is given in the beam, then it has only one reaction, which is in vertical direction, and it is normal to the surface or perpendicular to surface. Normal or perpendicular to surface means if I will convert this roller support in the form of reaction, so it becomes like this. This is the roller support, or I will draw the separate figure here, you can see. So this is the roller support. This is the fixed side at the bottom side. If this is the roller support, then it is having only one reaction, which is normal to the surface or perpendicular to surface. So if you see these hatching lines or this particular fixed side is totally horizontal, and त्याच्यावर जर हा आपल्या जर तुम्ही arrow बघितला, तर this particular arrow it represents one vertical reaction, or it represents one vertical load, and this vertical reaction is perpendicular to surface. जो काय हॉरिझॉन्टल सरफेस आहे रोलर सपोर्ट मधला, त्या हॉरिझॉन्टल सरफेसला ही रिएक्शन कायम कशी असते तर नॉर्मल असते, किंवा त्यालाच आपण काय म्हणतो परपेंडिक्युलर म्हणतो. Means we need to understand that if roller support is given in type of beam, then that roller support is having only one reaction. Please keep in mind, the roller support is having only one reaction, and it is in vertical direction, and that reaction is always perpendicular to surface. म्हणजे रोलर सपोर्टला फक्त एकच रिएक्शन असते, कुठली? वर्टिकल. So whenever we are drawing the figure, or whenever we are solving the numericals, so in that numericals the beams are given to you, and त्या beam मध्ये जर direct reaction दिलेले असेल as a support, so need not require to go for any conversion. But in that particular beam, if there is a roller support, if it is mentioned in the symbolic form, then we have to draw that particular beam once again, and instead of that particular roller support, we have to represent one vertical reaction. म्हणजे याच्यावर आपल्याला काय अंडरस्टँड करायचं आहे, ज्या ज्या ठिकाणी तुम्हाला रोलर सपोर्ट दिलेला असतो त्या त्या ठिकाणी तुम्हाला फक्त एकच रिएक्शन असते, ती म्हणजे कुठली? वर्टिकल. And that reaction is always perpendicular to the surface. So this is the roller support. Then second support is called as a pinned support, or it is also having one word, that is hinged. Please keep in mind, hinged support is also called as a pinned support. And what is the symbol? If you see, what is the symbol? One triangle is there, and below that particular triangle the fixed condition is there, or that hatching lines are there. So if you see the difference between roller support and the pinned support, so in the roller support, below this particular triangle two rollers are there, therefore that is called as a roller support. But if you see the second figure, in that only one triangle is there, and after triangle directly there is a hatching lines, or directly there is a fixed condition. If such support is given in the type of beam, then it is having explanation, that is the hinged support or pinned support is having the two reactions. One is vertical, means see, this is the vertical, and it is also having horizontal. So this is X and this is Y. So what is the difference between roller and hinge? In the roller support, it is having only one reaction, that is in vertical direction. But in pinned support, or that pinned support is also called as a hinged support, and that hinged support having two reactions, one is in vertical direction, another is in horizontal direction. Means this hinged support is having two
रिस्ट्रिक्शन इन एक्स डायरेक्शन अँड रिस्ट्रिक्शन इन वाय डायरेक्शन. म्हणजे हा हिंज्ड सपोर्ट जर एखाद्या बीम मध्ये जर तुम्हाला दिलेला असेल तर दॅट हिंज्ड सपोर्ट वी हॅव टू कन्वर्ट इन द फॉर्म ऑफ रिॲक्शन. जसा रोलर सपोर्ट आपण रिॲक्शन मध्ये कन्वर्ट करून तिथं आपण एक व्हर्टिकल रिॲक्शन दाखवली, तसंच ह्या हिंज्ड सपोर्ट मध्ये पण आपल्याला तो सपोर्ट काय करावा लागतो, कन्वर्ट करावा लागतो. अँड ऍट दॅट पॉइंट वी नीड टू रिप्रेझेंट द व्हर्टिकल रिॲक्शन अँड अनदर horizontal reaction. But in SF and BM calculation, we are not considering horizontal reactions or horizontal forces. Please keep in mind. In SF calculation and BM calculation, we are not considering any horizontal reaction, any horizontal force during the calculation. Only vertical supports, vertical forces, vertical reactions we are considering in the calculation. जर एखाद्या बीमवर जर हॉरिझॉन्टल फोर्स दिलेला असेल किंवा हॉरिझॉन्टल रिएक्शन दिलेला असेल तर त्याचा कुठलाच इफेक्ट आपण एसएफ कॅल्क्युलेशन आणि बीएम कॅल्क्युलेशन मध्ये कन्सिडर करणार नाही. The forces which are in vertical direction only, जे काय फोर्सेस व्हर्टिकल डायरेक्शन मध्ये आहेत, ज्या काय रिएक्शन व्हर्टिकल डायरेक्शन मध्ये आहेत, त्या व्हर्टिकल डायरेक्शन मधल्या रिएक्शनच आपण फक्त पुढच्या कॅल्क्युलेशन मध्ये काय करतोय, कन्सिडर करतोय. बट इन दिस पर्टिक्युलर हिंज्ड सपोर्ट देर आर टू रिएक्शन्स, एक व्हर्टिकल मध्ये पण आहे आणि एक हॉरिझॉन्टल मध्ये पण आहे. मग ह्याच्यामधल्या आपण हॉरिझॉन्टल रिएक्शनचा इफेक्ट पुढे कन्सिडर करणार नाही. ओनली वी आर कन्सिडरिंग द रिएक्शन्स which is in vertical direction. जरी त्याचा मीनिंग हॉरिझॉन्टल आणि व्हर्टिकल असला असता तरी पण त्याचा आपण व्हर्टिकल सपोर्टच फक्त कॅल्क्युलेशन मध्ये काय करणार आहे, कन्सिडर करणार आहे. But only we need to understand the basic difference between the roller support and the hinged support and how it is looking like. Roller support means there is a roller, hinged support means there is only triangle. In roller support only one reaction, that is vertical. In hinged support two reactions, one is vertical, another is horizontal. These two reactions are there means if pinned support or hinged support is provided in the beam, there is a restriction for movement in x direction and y direction. म्हणजे काय सांगते हे दोन सपोर्ट, हॉरिझॉन्टल आणि व्हर्टिकल सपोर्ट, आपल्याला काय सांगते, जर त्या बीमचं हॉरिझॉन्टल डायरेक्शन मध्ये जर काही मुवमेंट होत असेल तर तो हॉरिझॉन्टल सपोर्ट त्या ठिकाणी काय करतो, रिस्ट्रिक्ट करतो. जर त्याच बीमची जर व्हर्टिकल डायरेक्शन मध्ये जर काही मुवमेंट होत असेल तर त्या ठिकाणी दॅट व्हर्टिकल सपोर्ट रिस्ट्रिक्ट इट टू मूव्ह इन वाय डायरेक्शन. This sigma x and sigma y, or we can consider it as a reaction in x direction and reaction in y direction, and that both reaction represents that is restriction in x direction and y direction. जर त्या ठिकाणी जर सपोर्टच नसला असता तर there is a possibility of beam damage. कारण आपण काय करतोय, बीमवर कंटिन्युअसली लोड अप्लाय करतोय. जर वरून लोड आपण अप्लाय करत असेल तर बीमचं खालच्या डायरेक्शन मध्ये कंटिन्युअसली बेंडिंग होणार. जर ते बेंडिंग तुम्हाला अवॉइड करायचं असेल तर खालच्या बाजूने पण तुम्हाला काहीतरी सपोर्ट दिले पाहिजे. मीन्स दॅट सपोर्ट इज सस्टेनिंग द लोड्स, मीन्स इट रिस्ट्रिक्शन, इट गिव्स रिस्ट्रिक्शन्स टू मूवमेंट इन एक्स डायरेक्शन अँड वाय डायरेक्शन. म्हणजे एक्स डायरेक्शन मध्ये जे काही डिफॉर्मेशन होतंय ते एक्स डायरेक्शन मध्ये डिफॉर्मेशन हा हॉरिझॉन्टल सपोर्ट काय करतोय, सस्टेन करतोय. आणि व्हर्टिकल डायरेक्शन मध्ये जी काही मूवमेंट होते बीमची that will be restricted by this particular vertical support. So these are the two important support which are so many times it is given in the simply supported beam and the overhanging beam. Then third, what is the meaning? Fixed support. And this particular fixed support is mostly provided for the cantilever beam, because the definition of the cantilever beam we have discussed. The beam whose one end is fixed and another end is free, that particular beam is called as a cantilever beam. And if you see the support number 3 here, the left side is fixed and right side is free. If you see the figure in the third column, the left side is fixed and the right side is free. If fixed support is given in your type of beam, or it may be cantilever beam, then it is having total 3 reactions. जसं रोलरला एक रिएक्शन आहे, पिनड सपोर्टला किंवा हिंज्ड सपोर्टला 2 रिएक्शन आहेत. Then the third support, that is fixed support, it is having total 3 reactions. Which are 3 reactions? That is, one is vertical, another is horizontal, and third reaction is
rotation about their own axis. रोटेशन अबाउट देअर ओन ऍक्सिस. म्हणजे फिक्स्ड सपोर्ट काय करतोय, इट इज रिस्ट्रिक्ट इन एक्स डायरेक्शन ऑल्सो, वाय डायरेक्शन ऑल्सो, as well as it is restrict about rotation about their own axis. जर त्या बीमचं स्वतःच्या भोवती जरी पण काय रिस्ट्रिक्शन होत असेल, स्वतःच्या भोवती पण काय जर मुवमेंट होत असेल, तर दॅट विल बी रिस्ट्रिक्टेड बाय दिस पर्टिक्युलर कपल, दॅट इज मुवमेंट. म्हणजे इकडे जर मी फिगर काढली तर बघा, there is a 2-3 reaction means one is vertical, another is horizontal. म्हणजे एक झाला Fy, second is Fx, and rotation about their own axis means this is movement. So what is the meaning of the third support? It is having total 3 reactions, that is one is in vertical direction, another is in horizontal direction, and third one is about their own axis. And what is the meaning of all these 3 particular supports? That is, if fixed support is provided in the beam, then it has restriction to move in x direction also, to move in y direction also, as well as it has restriction to move about their own axis. जर एखाद्या बीमचं मुवमेंट स्वतःच्या ऍक्सिस भोवती जरी होत असेल आणि ते जर आपल्याला अवॉइड करायचे असेल, तर त्या ठिकाणी तशा बीम मध्ये हा फिक्स्ड सपोर्ट काय केला जातो, प्रोव्हाइड केला जातो. म्हणजे ह्या फिक्स्ड सपोर्ट मुळे काय होतं, हॉरिझॉन्टल मध्ये होणारं डिफॉर्मेशन पण रिस्ट्रिक्ट केलं जातं, व्हर्टिकल डायरेक्शन मध्ये होणार पण डिफॉर्मेशन रिस्ट्रिक्ट केलं जातं, आणि तो जर बीम त्याच्या स्वतःभोवती पण एखादी जर मुवमेंट होत असेल, तर दॅट इज ऑल्सो रिस्ट्रिक्टेड बाय दिस पर्टिक्युलर मुवमेंट. Therefore, as per the required application, such types of the supports are also provided in the different types of applications. And mostly, this support is provided for the cantilever beam, whose one end is fixed and another end is free. So this is the basic difference we need to understand from the support number 1, support number 2, and support number 3. How to remind it? Roller support means only one reaction, that is vertical. Hinged support or pinned support means it is having 2 reactions, one is horizontal, another is vertical. And fixed support means it is having 3 reactions, out of that one is horizontal, second is vertical, and third one is movement about their own axis. म्हणजे हा फिक्स्ड सपोर्ट जर एखाद्या बीम मध्ये जर आपण प्रोव्हाइड केला तर त्याची कुठल्याच डायरेक्शन मध्ये मुवमेंट होणार नाही. म्हणजे एक्स डायरेक्शन मध्ये पण इट इज रिस्ट्रिक्टेड, इन वाय डायरेक्शन ऑल्सो इट इज रिस्ट्रिक्टेड, ॲज वेल ॲज अबाउट देअर ओन ऍक्सिस. त्याच्या स्वतःभोवती जर एखाद्या बीमची जर मुवमेंट होत असेल तर ती पण तुम्हाला रिस्ट्रिक्ट करायची असेल, तर ऍट दॅट टाइम वी नीड टू प्रोव्हाइड द फिक्स्ड सपोर्ट. सो विच टाइप्स ऑफ द सपोर्ट्स वी हॅव टू प्रोव्हाइड, दॅट डिपेंड्स अपॉन द ऍप्लिकेशन. कुठल्या ठिकाणी तुम्हाला बीम वापरायचा आहे, त्या ठिकाणी कुठली मुवमेंट तुम्हाला रिस्ट्रिक्ट करायची आहे, ऍज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ दॅट पर्टिक्युलर ऍप्लिकेशन, सच टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स आर प्रोव्हाइडेड इन द डिफरंट टाइप्स ऑफ बीम्स. Okay, and then fourth one is the simply support. It is very simple. Simply support means here simply the beam is supported at the two ends. बघा बीमच्या एका साइडला काय केलं, फक्त एक सपोर्ट दिलेला आहे. म्हणजे there is a similarity between the roller support and the simply support. रोलर सपोर्ट मध्ये फक्त काय केलाय, रोलर सपोर्टचा सिम्बॉल दिलेला आहे. एक ट्रायंगल आहे, ट्रायंगलच्या खाली 2 सर्कल आहेत, आणि त्या सर्कलच्या खाली फिक्स्ड कंडिशन आहे. And that roller support we are converting in the form of reaction that is in vertical direction. And in the last support, simply support मध्ये पण तेच आहे. There is one horizontal beam and that beam is supported at one side. And if such types of the simply supports are provided, then it is also having only one reaction, that is vertical, or it is also called as a vertical load. So these are the various types of supports which are given in the types of beams, and if the supports are given, we have to convert that particular supports in the reaction. जर एखाद्या बीम मध्ये ऑलरेडी रिएक्शन दिलेलीच असेल, एखाद्या बीम मध्ये जर ऑलरेडी रिएक्शन दिलेलीच असेल, so need not required to draw this particular figure again and again. जर एखाद्या बीम मध्ये जर असे सपोर्ट दिले असतील, तर दॅट फिगर वी हॅव टू ड्रॉ वन्स अगेन, आणि त्या सपोर्टच्या ऐवजी फक्त तुम्हाला त्या ठिकाणी काय करायच्यात, रिएक्शन इंडिकेट करायच्यात. But we have to consider only vertical reactions and vertical forces in the calculation. We are not considering any horizontal force, any horizontal reaction
ड्युरिंग द कॅल्क्युलेशन. प्लीज कीप इन माइंड, कुठलाच हॉरिझॉन्टल फोर्स किंवा कुठलीच हॉरिझॉन्टल रिएक्शन आपण कुठल्याच कॅल्क्युलेशन मध्ये कन्सिडर करणार नाही. अँड इट इज ऍप्लिकेबल फॉर ऑल द टाइप्स ऑफ बीम्स. It may be simply supported, it may be overhanging, and it may be the cantilever beam. For all the types of beams, we are considering only vertical reactions and vertical forces only. So these are the various types of the supports. Okay, so roller support, hinged support, which is also called as a pinned support, fixed support, and fourth one is a simply supports. And maximum times the in cantilever beam only one support is there, fixed support. Cantilever beam मध्ये roller support किंवा hinged support असा मेन्शन केलेला नसतो, कारण cantilever ची डेफिनेशन आहे, one end is fixed, another end is free. But in case of a simply supported beam and overhanging beam, maximum times they are mentioning the roller support and the pinned support in the figure. फक्त simply supported आणि overhanging beam मध्येच maximum times roller support and hinged supports they are giving. But in cantilever beam, there is only one support, that is fixed support. Okay, through this particular table, only we have to understand for which support how many reactions are there. For which support how many reactions are there, and how that reactions are useful for our further calculation. Okay, so these are the various types of supports. Now there is a relation. Now this particular table, next point, that is relation between load, shear force, and bending moment. Because what we are doing in this particular chapter, if one beam is given to you, so by using that particular beam, we are doing the shear force calculation, we are doing the bending moment calculation, we are calculating the shear force value at each and every point. Similarly, we are calculating the bending moment value at each and every point. But afterwards, that calculation we are converting in the form of diagram. त्या कॅल्क्युलेशनचा वापर करून आपण काय करतोय, दोन डायग्राम करतो, and that diagrams are called as a shear force diagram, that is SFD, and another diagram is bending moment diagram, that is BMD. But whenever we are converting that calculation in the form of diagram, at that time this particular table is very, very important. Because whenever we have to draw the diagram, sometimes we have to use the horizontal lines, we have to use the vertical lines, we have to use the inclined lines, we have to use some curves. But when we have to use vertical line, when we have to use horizontal line, when we have to use inclined line, when we have to use parabolic curve, when we have to use the cubic curve, that depends upon which type of load is applied on the beam. बीमवर कुठल्या प्रकारचा लोड अप्लाय केलाय, त्या लोड नुसार आपल्याला हॉरिझॉन्टल लाईन ड्रॉ करायचंय का, व्हर्टिकल लाईन ड्रॉ करायचंय का, इन्क्लाइंड लाईन वापरायच्या आहेत का, पॅराबोलिक कर्व वापरायचा का, क्यूबिक कर्व वापरायचा. That depends upon which type of loads are applied on that particular beam. Therefore, first of all, we have to check which type of load is applied, and according to that particular type of load, we have to convert your all the calculation part in diagrammatic form. So for that purpose, this table is very, very important. If you see the first type of load, first row type of load, त्याच्यामध्ये पहिला लोड कुठला बघा तुमचा, this is the point load, then second UDL, and third one UVL. Type of load in the first column, there is a type of load will be the point load. बघा फिगर मध्ये दिसते, there is one point load. Okay, then in the third column, here they have written the constant word, means there is a UDL, the load which is uniformly spread over the entire length of the shaft. म्हणजे ह्या पॉइंट पासून या पॉइंट पर्यंत जर तुम्ही बघितलं, there is a UDL, and in the fourth column there is a UVL. बघा या पॉइंटला 0 आहे आणि राईट साइडला that value is maximum, that means it is UVL. Then how these particular loads are important to draw the SFD and BMD, that we need to understood from the second row and third row. Baga, first of all, I will discuss with the first. If point load is given on the beam, and if we have to draw their shear force diagram, जर point load जर तुम्हाला दिलेला असेल, ओके, आणि त्या point load चा वापर करून आपण रिएक्शन काढल्या, त्याची बेंडिंग मोमेंट कॅल्क्युलेशन केलं. नाव we have to convert that SF calculation, कारण shear force calculation चा वापर करून आपण एक डायग्राम करतो, त्याला आपण म्हणतो SFD. बघा, by using the shear force calculation we are drawing one diagram that is called as a SFD, means shear force diagram.
And by using the bending moment calculation, we are drawing the second figure or second diagram. That diagram is called as a BMD, means bending moment diagram. मग shear force कॅल्क्युलेशनचा वापर करून जर आपल्याला shear force डायग्राम काढायची असेल and type of load जर point load असेल तर you have to represent that particular calculation by using the vertical lines or horizontal lines. बघा तुम्ही सेकंड रो मध्ये जर हा पॉइंट लोड जर बघितला, सेकंड रो मध्ये हा पॉइंट लोड बघितला, ह्या पॉइंट लोड मध्ये शियर फोर्स डायग्राम आपण कशाने इंडिकेट करतोय तर वर्टिकल आणि हॉरिझॉन्टल लाईन. तुम्ही जर ही फिगर बघितली, if you see this particular figure, in this particular figure there is a only vertical lines and horizontal lines. ह्या सेकंड रो मध्ये जर एखाद्या बीमवर जर पॉइंट लोड अप्लाय झालेला असेल आणि त्याचं जर तुम्ही शियर फोर्स डायग्राम जर बघितली तर त्याच्यामध्ये फक्त तुम्हाला हॉरिझॉन्टल आणि वर्टिकल लाईनच दिसते. Means what is the meaning of that? If your beam is subjected to the point load, then that point load or their SF calculation will be represented in the form of vertical lines and horizontal lines. And in addition to that, this point load, it will be represented in the form of inclined line for the bending moment diagram. If you see the next figure, what it indicates? Moment. Second row is for the shear force and third row it is for the bending moment. Means if your beam is subjected to the point load, their SF calculation will be represented by the horizontal and vertical lines, but their BM calculation can be represented by the inclined line. Similarly, if there is a UDL, again by using the UDL, we are doing the SF calculation and we are doing the BM calculation. But if UDL is there, their SF calculation can be represented by the inclined line, which is represented in the third column. And similarly, their BM calculation is represented by using one curve, and that curve is called as a parabolic curve. बघा, जर पॉइंट लोड असेल तर SF डायग्राम हॉरिझॉन्टल किंवा व्हर्टिकल लाईन्स अँड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इन्क्लाइन्ड लाईन्स. जर UDL असेल तर त्याची SF डायग्राम by using the sometimes vertical lines and there is a inclined lines. And UDL चं जर आपल्याला बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जर ड्रॉ करायची असेल तर त्या ठिकाणी आपण एक कर्व वापरतो. That curve is called as a parabolic curve. And then if you see the third, there is a uniformly varying load. And if the uniformly varying load is given on your beam, then their SF diagram can be drawn by using one curve. That curve is called as a parabolic curve. आणि त्याची बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जर आपल्याला ड्रॉ करायची असेल तर त्या ठिकाणी आपण दुसरा कर्व वापरतो. दॅट कर्व इज कॉल्ड एज ए क्युबिक कर्व. सो दिस इज द कॉमन रिलेशन बिटवीन द लोड, शियर फोर्स अँड बेंडिंग मोमेंट. थ्रू दिस पर्टिक्युलर टेबल we need to understand that how the type of loads and their SF calculation and BM calculation will be converted into diagram. जर तुम्हाला डायग्रामच ड्रॉ करता आली नाही तर यू आर अनेबल टू अंडरस्टँड द फर्दर कन्सेप्ट वेअर शियर फोर्स इज झिरो, वेअर शियर फोर्स इज मॅक्सिमम, वेअर बेंडिंग मोमेंट इज झिरो, वेअर बेंडिंग मोमेंट इज maximum, because through that particular Sfd and Bmd we are understanding the critical points in the beam. Therefore we are drawing the shear force diagram and bending moment diagram. कारण कॅल्क्युलेशन नुसार आपल्याला समजत नाही, जे आपण SF कॅल्क्युलेशन करतो आणि BM कॅल्क्युलेशन करतो त्या कॅल्क्युलेशन नुसार आपल्याला समजत नाही की वेअर इज द क्रिटिकल पॉइंट्स. मग ते कॅल्क्युलेशन आपण काय करतोय, डायग्रामच्या फॉर्म मध्ये रिप्रेझेंट करतोय. मग ते जर डायग्रामच्या फॉर्म मध्ये जर रिप्रेझेंट करायचे असेल तर त्याच्यासाठी कधी व्हर्टिकल लाईन वापरायच्या, कधी हॉरिझॉन्टल लाईन वापरायच्या, कधी इन्क्लाइन्ड लाईन वापरायच्या, कधी पॅराबोलिक कर्व वापरायचा, कधी क्युबिक कर्व वापरायचा, दॅट वी हॅव टू अंडरस्टूड फ्रॉम दिस पर्टिक्युलर टेबल. Therefore always you have to keep this particular table in your mind. That is, if there is a point load, SF diagram will be drawn by the horizontal and vertical line and bending moment diagram will be drawn by the inclined line किंवा linear line. जर UDL असेल तर त्याचे SF diagram inclined line, bending moment diagram, parabolic curve. If there is a uniformly varying load, that is UVL, their SF diagram will be drawn by the parabolic curve and their bending moment diagram will be drawn by the cubic curve. Automatically the diagrams are generated.
Don't worry about that. If you are unable to remind this particular table, then whenever we are doing the calculation and whenever we are converting that calculation in the form of diagram, automatically your diagrams will be generated. फक्त आपल्याला ह्याच्यातून अंडरस्टँड काय करायचं आहे की कधी व्हर्टिकल लाईन वापरायची, कधी इन्क्लाइंड लाईन वापरायची, कधी पॅराबोलिक कर्व वापरायचा आणि कधी क्यूबिक कर्व वापरायचा. That only we have to keep in mind. But whenever we are solving the numericals actually and त्याच्या कॅल्क्युलेशन जे काय केलेलं असेल ते कॅल्क्युलेशन नुसार ऑटोमॅटिकली यू विल गेट द डायग्राम ऍज पर देअर रिस्पेक्टिव्ह लूप. ओनली यू हॅव टू जॉईन द पॉइंट्स. फक्त तुम्हाला काय करायचे, पॉइंट जॉईन करायचे आणि ते पॉइंट जॉईन करताना फक्त आपल्याला हा टेबल लक्षात ठेवायचे की ते पॉइंट जॉईन करताना हॉरिझॉन्टल लाईन वापरायची आहे का व्हर्टिकल लाईन वापरायची आहे का पॅराबोलिक कर्व वापरायचा का क्यूबिक कर्व वापरायचा. That we have to understood through this particular table, and this particular table represents the relation between loads, shear force and bending moment. हा लोड दिला असेल तर shear force कसा ड्रॉ करायचा, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कशी ड्रॉ करायची. हा लोड दिला असेल, how shear force diagram, how bending moment diagram. If this is the load, how shear force diagram, how bending moment diagram. That we have to understood through this particular table. So you can take this particular table in your notebook because it is very, very, very important. You take this particular table in your notebook. Write down the type of load. पहिल्या रो मध्ये सगळे टाइप ऑफ लोड आहेत. One is point load, then UDL, then UVL. And from second row and third row, it is SFD and BMD. As per our calculation, automatically such figures are generated. Only we have to join the points. But while joining that particular points, just we have to think about whether it is joined by the horizontal line, vertical line, inclined line, or parabolic curve. And to remind it, this table is very, very important. So you take this particular table in your notebook because the same table, the same concepts, all these concepts are applicable for the simply supported beam, overhanging beam, and the cantilever beam. सगळ्या प्रकारच्या बीमला हा एकच टेबल ऍप्लिकेबल आहे. सिम्पली सपोर्टेडला वेगळ्या कंडिशन, ओव्हरहँगिंगला वेगळी कंडिशन, कॅन्टिलिव्हरला वेगळी कंडिशन. इट इज नॉट लाईक दॅट. The same concept is applicable for all the types of beams. So draw that all the figures and write down their meaning. They have written the word constant, linear. Linear means there is a linear variation. Linearly it is changing. But the 0 point, and 1, 2, 3, 4, 5, there is a maximum point like that. So take this particular table in your notebook. Okay, have you taken it? So whenever I am explaining the things, that time also you can take. So immediately you have to write down the heading of that particular new points, and immediately you have to take all the important figures, all the important definitions, formulae in your notebook. Okay, have you taken? Yes, sir. Everyone has to take it. Okay, so this is the relation between type of loads, shear force diagram, and bending moment diagram. Okay, now the next points, these are the two important definitions I have given in some of the introduction part. So that SF and BM calculation we are converting in diagram. That diagrams are called as a SF and BM diagram. Through this particular diagrams we have to identify the critical points. त्या डायग्राम नुसार आपल्याला त्या बीम मध्ये कुठले कुठले क्रिटिकल पॉइंट आहेत. मग ते क्रिटिकल पॉइंट म्हणजे काय, where shear force 0, where shear force is maximum, and what is the second, where bending moment 0, where bending moment is maximum. So these are the some critical points
we are observing in SF diagram and BM diagram. But instead of calling it as a critical points, that 2 points are very important, which are always to be focused in SF calculation and BM calculation. And out of that, the first point is called as a point of contra shear. Please keep in mind, this is very important for your MCQ question also. This definition it will be asked in the examination for MCQs. So what is meant by the point of contra shear? What is meant by the point of contra shear? So here I have written the definition. What is the definition? It is the point at which the shear force changes its sign convention or sign from positive to negative and vice versa. So what is the meaning of that? It is the point at which shear force changes its sign from positive to negative and vice versa. म्हणजे हा एक असा पॉइंट आहे जो आपल्याला शियर फोर्स डायग्राम मध्ये मिळतोय. बघा, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा शियर ऑलवेज इट विल बी visible in shear force diagram. And what is the definition of that? It is the point at which shear force changes its sign from positive to negative and vice versa. या पॉइंटला तुमची शियर फोर्स काय होतोय? चेंज होतोय. मग तो पॉझिटिव्ह कडून निगेटिव्ह कडे तर जातो किंवा निगेटिव्ह कडून पॉझिटिव्ह कडे जातो, म्हणजेच व्हाईस वर्सा. Either it is from positive to negative or it is from negative to positive. If such point you will get in SF diagram, that point is called as a point of contra shear. If such point is visible in SF diagram, then that point is called as a point of contra shear. कसा असेल बघा, फॉर एक्झाम्पल मी तुम्हाला सांगतो. This is the horizontal line. Okay, this is the positive region above this particular horizontal. This is the positive region, this is the negative region, and this is the zero line. Okay, this is the zero line. Okay, and suppose I have drawn one SF diagram. Okay, so this is point A, this is point B, this is point C, this is point D, and this is point E. So this is the some figure is present in the positive region and some portion of the figure is present in the negative region. So this is a one SFD. Let us assume that this is one SFD, means shear force diagram. Okay, and we have already calculated the shear force at point A, shear force at point B, shear force at point D, shear force at point E, and that shear force calculation we have converted in the form of diagram, and the diagram तुम्हाला अशी मिळालेली. Okay, and now in this particular point we have to check some critical points. मग त्यातला पहिला point आपण which we are discussing, that is point of contra shear. So what is the definition of point of contra shear? It is the point at which shear force changes its sign from positive to negative or from negative to positive. जर असा जर पॉइंट तुम्हाला shear force diagram मध्ये जर दिसत असेल तर त्या पॉइंटला आपण काय म्हणतो? Point of contra shear. Now please tell me, in this particular shear force diagram, which point is called as a point of contra shear? C. C. Which point is called as point of contra shear? What about others? Either A, B, C, D or E. C. C. C point, because as per our definition, काय definition आपली बघा, it is the point at which shear force changes its sign from positive to negative. म्हणजे बघा, आपण ह्या पॉइंट A पासून जर फिगर ड्रॉ करायला सुरुवात केलेली असेल तर पहिल्यांदा पॉइंट A पासून आपण व्हर्टिकल लाईन काढली, परत हॉरिझॉन्टल लाईन काढली, परत अजून एक व्हर्टिकल लाईन काढली, परत एक हॉरिझॉन्टल लाईन काढली, परत एक इन्क्लाइंड लाईन काढली, आणि ह्या इन्क्लाइंड लाईन मुळे काय झालं, युअर shear force diagram changes its sign from positive to negative. म्हणजे पॉइंट C पर्यंत ही वरच्या बाजूला तुमची पॉझिटिव्ह shear force diagram होती,
आणि after few times as per the calculation this SF diagram is transferred from positive to negative. Means your shear force is changes its sign from positive to negative आणि ज्या पॉइंटला तुमची shear force diagram positive to negative change झाली किंवा negative to positive change झाली that point is called as a point of contra shear. Please keep in mind. This is one definition. तसेच खाली अजून एक दुसरी definition बघा. It is the point at which shear force is zero. बघा आपल्याला ह्या SF डायग्राम मध्ये जर ह्या पॉइंटला जर बघितला हा पॉइंट C इट इज परफेक्टली ऑन हॉरिझॉन्टल लाईन. ह्या हॉरिझॉन्टल लाईन वर तुम्हाला हा पॉइंट मिळालेला आहे. गेटिंग? तर ह्या पॉइंटला आपण काय म्हणतोय झिरो लाईन म्हणतोय. मीन्स इट इज द पॉइंट ऍट विच शियर फोर्स इज झिरो अँड बेंडिंग मुवमेंट इज मॅक्सिमम. हा मॅक्सिमम बेंडिंग मुवमेंट तुम्हाला दिसणार आहे कुठं तर इट विल बी विजिबल इन अनदर डायग्राम. दॅट डायग्राम इज कॉल्ड एज ए बेंडिंग मुवमेंट डायग्राम. दिस इज ओनली शियर फोर्स डायग्राम. हे फक्त तुमची काय शियर फोर्स डायग्राम आहे. ह्या शियर फोर्स डायग्रामच्या खाली आपण बेंडिंग मुवमेंट डायग्राम पण काढतो बिकॉज वी आर डुईंग द बीएम कॅल्क्युलेशन ऑल्सो. मग त्या बीएम कॅल्क्युलेशन मध्ये जर तुम्ही हा सी पॉइंट जर ऑब्झर्व केला तर ह्या पॉइंटला तुम्हाला कायम बेंडिंग मुवमेंट काय मिळतो मॅक्सिमम. फॉर एक्झाम्पल बघा या झिरो पासून स्टार्ट केलं. दिस इज ए, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज बघा हा पॉइंट सी असा तुम्हाला वरच्या टॉपला मिळतो एकदम बेंडिंग मुवमेंट डायग्राम मध्ये. आणि तुम्ही बाकीचे पॉइंट जर ऑब्झर्व केले हा बी पॉइंट आहे, हा ए ला तर झिरोच आहे, हा बी पॉइंट आहे, हा सी इथं आहे, हा डी पॉइंट इथं आहे आणि ह्या ई पॉइंटला तर झिरोच आहे. इफ यू सी द बेंडिंग मुवमेंट डायग्राम ज्या पॉइंटला तुमची शियर फोर्सची व्हॅल्यू एसएफ डायग्राम मध्ये झिरो आहे त्याच पॉइंटला जर आपण बेंडिंग मुवमेंट डायग्राम मध्ये जर ऑब्झर्व केलं तर ऍट द सेम पॉइंट द बेंडिंग मुवमेंट इज मॅक्सिमम. सो दिस इज द अनदर डेफिनेशन. व्हॉट इज द फर्स्ट डेफिनेशन? It is the point at which shear force changes its sign from positive to negative or from negative to positive. अशा पॉइंटला आपण काय म्हणतोय point of contra shear. And what is the another definition? It is the point at which shear force is zero and bending moment is maximum. And that maximum bending moment will be visible in the second diagram which is called as a bending moment diagram. And always please keep in mind 95% numericals are there out of 100%. 90% numericals are there where ज्या ठिकाणी शियर फोर्स झिरो असतो त्या ठिकाणी तुम्हाला बेंडिंग मुवमेंट हा मॅक्सिमम मिळतो. ज्या ठिकाणी शियर फोर्स झिरो असतो त्या ठिकाणी तुम्हाला बेंडिंग मुवमेंट मॅक्सिमम हा मिळतोच. बट सम 5% प्रॉब्लेम्स आर देअर की ज्याच्यामध्ये जरी त्या पॉइंटला शियर फोर्स झिरो आला असेल पण बेंडिंग मुवमेंट डायग्राम मध्ये त्या पॉइंटला बेंडिंग मुवमेंट मॅक्सिमम येत नाही. बघा 95% प्रॉब्लेम असे आहेत की ज्या ठिकाणी शियर फोर्स झिरो असतो त्या ठिकाणी तुम्हाला बेंडिंग मुवमेंट हा पण मॅक्सिमम मिळतो. पण एक 4 ते 5% प्रॉब्लेम असे आहेत की ज्या ठिकाणी शियर फोर्स तुम्हाला झिरो मिळतोय पण त्याच पॉइंटला बेंडिंग मुवमेंट तुम्हाला बीएमडी मध्ये मॅक्सिमम मिळणार नाही. दुसऱ्या कुठल्या तर पॉइंटला तुम्हाला बेंडिंग मुवमेंट मॅक्सिमम मिळेल. इट्स डिपेंड्स अपॉन दॅट पर्टिक्युलर प्रॉब्लेम्स अँड देअर टाइप्स ऑफ लोड्स. कुठल्या प्रकारचा लोड त्या ठिकाणी अप्लाय केलाय किंवा किती क्वांटिटी मध्ये अप्लाय केलाय ड्यू टू दॅट दॅट व्हेरिएशन इज देअर. बट रिमेनिंग 90 to 95% प्रॉब्लेम्स आर देअर वेअर शियर फोर्स इज झिरो आणि त्याच पॉइंटला बेंडिंग मुवमेंट डायग्राम मध्ये बेंडिंग मुवमेंट काय येतो मॅक्सिमम. But instead of reminding the second definition, you give more focus on the first definition. Because in your MCQ examination, this first definition is very, very important. Because how the questions will be asked, for example, point of contra shear is the point at which, 4 options, SF changes sign from positive to negative, SF remains constant, bending moment is maximum, bending moment is zero. म्हणजे त्या 4 ऑप्शन मध्ये पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा शेअरच्या 2 डेफिनेशन सॅटिस्फाय होते. एक म्हणजे कुठली
SF चेंजेस इट्स साइन फ्रॉम पॉझिटिव्ह टू निगेटिव्ह, ही पण आपली एक डेफिनेशन आहे. आणि दुसरी म्हणजे काय, त्याच पॉइंटला बेंडिंग मोमेंट पण मॅक्सिमम आहे. बट आय हॅव टोल्ड 95% problems are there where both conditions are accepted, but some 4 to 5% problems are there according to the types of the load, according to the types of the different types of the beams. So these conditions are not satisfying. ज्या ठिकाणी शिअर फोर्स 0 आलेला आहे त्या ठिकाणी काही प्रॉब्लेम मध्ये बेंडिंग मोमेंट मॅक्सिमम येत नाही. That's why we have to give more and more focus only on the first definition. That is point of contra shear. It is the point at which shear force changes its sign from positive to negative or from negative to positive. Okay, so this is the point of contra shear. This is one point we have to check in SF and BM. Then second point of contra flexure. जसा हा पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा शिअर आपल्याला शिअर फोर्स डायग्राम मध्ये दिसतोय पहिल्यांदा. इनिशियली द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा शिअर इज टोटली विजिबल इन द SF डायग्राम अँड देन वी हॅव टू चेक देअर इफेक्ट इन द बेंडिंग मुवमेंट डायग्राम. पहिल्यांदा आपल्याला हा पॉइंट कुठे मिळतोय तर शिअर फोर्स डायग्राम मध्येच मिळतोय आणि मग आपण त्याला खाली बेंडिंग मुवमेंट डायग्राम मध्ये चेंज करतो की जिथं शिअर फोर्स 0 आलाय त्या ठिकाणी बेंडिंग मुवमेंटची व्हॅल्यू मॅक्सिमम आहे का नाही. 95% प्रॉब्लेम मध्ये it is satisfying, पण राहिले त्या 4 ते 5% प्रॉब्लेम मध्ये these both conditions are not satisfying. But we have to understand that initially the point of contra shear is totally visible in the shear force diagram. And second important point is there, that is point of contra flexure. And this point of contra flexure is totally visible in only bending moment diagram. And what is the definition? It is somewhat similar to the point of contra shear. फक्त एकच word different आहे. What is that? It is the point at which bending moment changes its sign from positive to negative and vice versa. Point of contra shear मध्ये काय? Shear force changes its sign from positive to negative. त्यामुळं हा point of contra shear आपल्याला फक्त SFD मध्येच मिळतो. But the point of contra flexure, its definition is, it is the point at which bending moment changes its sign from positive to negative and vice versa, or negative to positive. जर मी तर डायग्राम ड्रॉ केली बघा, अशी जर डायग्राम ड्रॉ केली, फॉर एक्झाम्पल दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी आणि मधला पॉइंट सी. ठीक आहे, असं मी कर्व काढून this is the bending moment diagram. These are the hatching lines. So again this is the positive region, this is the negative region. Okay, bending moment calculation started from point A. मग बघा हा कर्व काढला, हा कर्व थोडा पॉझिटिव्ह रिजन मध्ये गेला, वर जाऊन परत तो खाली आला आणि at this particular C point your positive bending moment diagram has changed from positive to negative. बघा इथपर असताना your bending moment is positive and at this particular point C your BM diagram changes its sign from positive to negative. Therefore this point is called as a point of contra flexure. Please keep in mind. And this is visible only in the bending moment diagram. आणि दुसरी डेफिनेशन काय बघा, इट इज द पॉइंट ऍट विच बेंडिंग मुवमेंट इज 0. बघा पॉइंट सी ला तुमची काय झालंय, पॉझिटिव्ह टू निगेटिव्ह किंवा निगेटिव्ह टू पॉझिटिव्ह चेंज झालेलं आहे, म्हणून ह्या पॉइंट सी ला आपण काय म्हणतोय, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्चर म्हणतोय. And plus it is having one more definition, it is the point at which bending moment is 0. मग कुठल्या पॉइंटला 0 या ठिकाणी बेंडिंग मुवमेंट, तर पॉइंट सी ला. पॉइंट ए ला तर हे ऑलरेडी 0 आहे, नो प्रॉब्लेम. पॉइंट ए ला तर हे ऑलरेडी 0 आहे, कारण बेंडिंग मुवमेंट ऍट द सपोर्ट हा कायम 0 असतो. त्यामुळे ह्या पॉइंट ए ला तुम्ही पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्चर समजू नका, कारण ह्या पॉइंट ए ला आपली पहिली डेफिनेशन सॅटिस्फाय होत नाही. काय आपली पहिली डेफिनेशन, बेंडिंग मुवमेंट चेंजेस इट्स साइन फ्रॉम पॉझिटिव्ह टू निगेटिव्ह. मग ह्या पॉइंट ए च्या अगोदर तुम्हाला दुसरा कुठला पॉइंट आहे का चेंज होण्यासाठी पॉझिटिव्ह टू निगेटिव्ह? नो. Therefore this definition is not applicable for the point A and point B. जरी हा पॉइंट ए आणि बी हा 0 पॉइंट वर असेल
किंवा ह्या पॉईंट ए आणि बी ला पण तुमचा बेंडिंग मोमेंट 0 असेल. बट at these 2 points, our first definition is not satisfying. What is that? Bending moment changes its sign from positive to negative. It is satisfying at point C. कारण इथं तुमची पॉझिटिव्ह कडून निगेटिव्ह कडे बेंडिंग मुवमेंट चेंज झालेला आहे आणि ते कुठल्या पॉईंट झालेलं आहे तर पॉईंट सी ला झालं. Therefore, this point is called as a point of contraflexion. And this point, these 2 points we are observing in the Sfd and Bmd. And these are 2 points are called as the critical points. मग मी तुम्हाला सांगत होतो in the introduction also. Through this particular diagram, we are going to observe the critical points. Which are that critical points? Point of contra shear and point of contra flexure. So these are the 2 important concepts which are very important for your MCQ examinations. So how to identify the difference? That is, point of contra shear means it is visible in Sfd. And what is the definition? It is the point at which shear force changes its sign from positive to negative and from negative to positive. अशा पॉइंटला आपण काय म्हणतोय? पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा शियर. किंवा त्याची दुसरी डेफिनेशन पण काय? ह्याच पॉइंटला शियर फोर्स 0 असतो आणि त्याच पॉइंटला बेंडिंग मोमेंट डायग्राम मध्ये बेंडिंग मोमेंट काय असतो? मॅक्सिमम असतो. And then what is the point of contraflexure? It is the point at which bending moment diagram or bending moment changes its sign from positive to negative. Therefore, this point of contraflexure is totally applicable for the bending moment diagram. ज्या ठिकाणी बेंडिंग मोमेंट तुमची पॉझिटिव्ह टू निगेटिव्ह किंवा निगेटिव्ह टू पॉझिटिव्ह चेंज होते त्या पॉइंटला आपण काय म्हणतोय? पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन म्हणतोय. आणि त्याच पॉइंटला कायम बेंडिंग मोमेंट काय येतो? 0 होतो. आणि तसंच पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा शियर मध्ये ज्या ठिकाणी तुमची शियर फोर्स डायग्राम पॉझिटिव्ह टू निगेटिव्ह किंवा निगेटिव्ह टू पॉझिटिव्ह चेंज होते तर त्या पॉइंटला आपण काय म्हणतोय? पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा शियर म्हणतोय. आणि त्याच पॉइंटला तुमची शियर फोर्सची व्हॅल्यू पण काय असते? 0 असते. पण तोच पॉइंट जर आपण बेंडिंग मोमेंट डायग्राम मध्ये जर ऑब्झर्व केला तर त्या ठिकाणी मात्र तुम्हाला बेंडिंग मोमेंट मॅक्सिमम काय होतो? मॅक्सिमम. सो 95% problems are there where these conditions are satisfied, but remaining 4 to 5% problems are there where these conditions are not satisfied. This is just for your more information, and you are going to observe it when we are going to solving the numericals based on this. So this is related to the point of contra shear and the point of contra flexure. Yes, have understood the difference between point of contra shear and point of contra flexure? Point of contra shear, तिथं नावच आहे shear. Point of contra shear means it is applicable for the Sfd, and point of contra flexure it is applicable for the Bmd. And maximum focus we have to give on the first definition, positive to negative or negative to positive. Yes, have understood the difference between point of contra shear and point of contra flexure? Yes, sir. Yes, sir. Yes, what about others? I want replies from each and everyone. Everyone has understood? Yes, sir. So it is very important because while solving the numericals also we have to remind this concept. न्यूमरिकल सॉल्व करताना पण आपल्याला हे पॉइंट त्या फिगर मध्ये इंडिकेट करायचे आहेत. अँड इन ऍडिशन टू दॅट फॉर युअर MCQ एक्झामिनेशन ऑल्सो दिस 2 डेफिनेशन्स आर very important. त्यामुळे instead of giving the focus on the second definition, try to give the focus on the first definition. कारण ऑप्शन देताना तुम्हाला पहिल्या ह्याच्यामध्ये पण दिलेला असतो आणि दुसऱ्या ह्याच्यामध्ये पण दिलेला असतो, पण 5% प्रॉब्लेम असे आहेत की ज्या ठिकाणी बेंडिंग मोमेंट तुम्हाला मॅक्सिमम मिळत नाही. दॅट्स वाय वी हॅव टू चूज द फर्स्ट ऑप्शन. It changes its sign from positive to negative. So this is about the point of contra shear and the point of contra flexure. You can take this particular definition in your notebook. Point of contra shear. Write down. Point of contra shear. It is the point at which shear force changes its sign from positive to negative. It is the point at which shear force changes its sign from positive to negative and vice versa, means negative to positive. काही वेळा पॉझिटिव्ह टू निगेटिव्ह कडून जाते किंवा निगेटिव्ह कडून पॉझिटिव्ह कडे जरी आली तर त्या पॉइंटला आपल्याला काय म्हणायचंय? पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा शियर. इट इज द पॉइंट ऍट विच शियर फोर्स चेंजेस इट्स साइन फ्रॉम पॉझिटिव्ह टू निगेटिव्ह and vice versa. And below that also write down, it is the point at which shear force is 0, bending moment is maximum. It is the point at which
shear force is 0 and bending moment is maximum. It is the point at which shear force is 0 and bending moment is maximum. This is point of contrast shear. So need not required to draw the figure, only we have to understand the concept. How the 0 points is visible on the figure. Okay. Then point of contraflexure. Point of contraflexure. Point of contraflexure. It is a point at which bending moment changes its sign from positive to negative and vice versa. पहिल्या ह्याच्यामध्ये फक्त shear force changes its sign. Here bending moment changes its sign from positive to negative and vice versa. Bending moment changes its sign from positive to negative and vice versa. And next definition, it is the point at which bending moment is 0. त्याच पॉइंटला तुम्हाला बेंडिंग मोमेंट पण काय असतो 0 असतो, कारण त्याच पॉइंटला तुमचं पॉझिटिव्ह टू निगेटिव्ह किंवा निगेटिव्ह टू पॉझिटिव्ह काय झालेलं असतं चेंज झालं. मग पॉझिटिव्ह टू निगेटिव्ह जर जायचं असेल तर त्या ठिकाणी अगोदर तुम्हाला 0 पॉइंट किंवा 0 लाईन काय करावी लागते क्रॉस करावी लागते. दॅट्स वाय द बेंडिंग मोमेंट इज 0 at that particular point. Okay, so these are the two definitions. Make it is very important for your solving the numericals also and for your MCQ questions also. Okay, now these are the sign conventions for SF and BM calculation. Because we are solving the numericals, for three types of beams. One is simply supported, second is overhanging, and third one is cantilever beam. We are having the numericals based on the simply supported beam, overhanging beam, and the cantilever beam. And in that, we are having the basically three types of loads. First one is a point load, second one is UDL. At some extent, we will check with UVL also, and then sometimes there is a couple. Actually, couple is not type of load because couple is the moment. Couple is one of the moment. Basically, there are only three types of load. One is point load, second UDL, and third one is UVL. So maximum focus we are giving on point load and UDL. Maximum focus we are giving on the point load, UDL, and the couple. UVL also will solve one or two problems for your understanding how that UVL is converted into the point load and how the diagram will be drawn for the UVL. That also will check, but maximum focus we will give on the point load and UDL. And in this particular chapter, so many variety of the numericals are there. So many variety. If I am changing the point load, now in first problem, the point load is 50 kilonewton, and in the second problem, that load becomes 50 to 70 kilonewton. Your diagram will get changed. So in this particular chapter, so many variety of the numericals. If I will change the position of load, म्हणजे point load मी फक्त left side ला दिला असेल आणि त्याची position change करून जर मी तो right side ला घेतला, your loading diagram will get changed. So whatever the important figures are required through which we can understood all the concepts of SF and BM calculation, that problems we will take. Some problems I will give for the exercise also, because here if I am changing the position of load, if I am changing the quantity of load, if I am changing the length of the beam, you will get the variety of the problems. So many variety, कधीच थांबणार नाही variety. ह्या chapter वरची variety problems कधीच थांबणार नाहीत, अशा पद्धतीची variety. We are taking all those important numericals through which your all the concepts will get clear. मग त्याच्यामध्ये दोन प्रॉब्लेम असतील, कॅन सिम्पली सपोर्टचे 2-3 प्रॉब्लेम असतील, ओव्हरहँगिंगचे 2-3 प्रॉब्लेम असतील आणि कॅन्टिलिव्हरचे 2-3 प्रॉब्लेम असतील. Through these 2 to 3 problems, your all the concepts will get clear. So that numericals we will take. So we are having the simply supported and the overhanging beam and then cantilever beam. So initially we will solve the numericals on simply supported beam and the overhanging beam, because whatever the sign conventions we are using for the simply supported and overhanging, it is same. जे काय साइन कन्व्हेन्शन, जी काय प्रोसिजर आपण सिम्पली सपोर्टेड बीम साठी वापरणार आहे, as it is without changing, as it is that procedure, that sign conventions we are using for the overhanging beam, because there is one
only one difference in the simply supported and the overhanging, and there is only one common thing. What is the common thing in the simply supported and overhanging beam? What is the common thing in the simply supported and overhanging? What is the common thing in the simply supported and overhanging? Yes. What is the Two common thing? support. Yes, Sir, two supports. In simply supported also, beam is supported by the two reactions, and in the overhanging also, the beam is supported by the two reactions. म्हणजे दोन्हीमध्ये पण दोनच सपोर्ट असतात. फक्त काय डिफरन्स आहे? इन सिम्पली सपोर्टेड द बीम इज सपोर्टेड ऍट द टू एंड्स. ज्या ठिकाणी बीम तुमचा संपतो त्या ठिकाणी सपोर्ट असतात, त्या ठिकाणी सिम्पली सपोर्टेड. आणि इन द ओव्हरहँगिंग द बीम इज एक्सटेंडेड बियॉन्ड द सपोर्ट. म्हणजे सपोर्टच्या बाहेर पण जर तुमचा बीम एक्सटेंड झालेला असेल तर त्या बीमला आपण सिम्पली सपोर्टेड म्हणण्याच्या ऐवजी काय म्हणतोय तर ओव्हरहँगिंग म्हणतोय. मग तो एका बाजूला एक्सटेंड झालेला असू दे किंवा दुसऱ्या बाजूला एक्सटेंड झालेला असू दे. इट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज ए overhanging. So we are using the common procedure, common sign conventions for the simply supported and the overhanging beam, and after that we are solving the numericals for the cantilever beam. And the procedure for the cantilever beam is totally opposite than simply supported and the overhanging beam. जी काय प्रोसिजर आपण सिम्पली सपोर्टेड अँड ओव्हरहँगिंगला वापरणार त्याच्या एक्झॅक्टली अपोजिट प्रोसिजर वी आर युजिंग फॉर द कॅन्टिलिव्हर बीम, and it is for only BM calculation. Otherwise, for SF calculation, for shear force calculation, for simply supported, for overhanging, and for cantilever beam, process is same. फक्त BM calculation साठी आपल्याला cantilever beam मध्ये फॉर मोर सिम्प्लिफिकेशन एकदम सोप्यात सोपे जर आपल्याला जर ती BM calculation cantilever beam मध्ये करायचं असेल तर त्याचे आपल्याला फक्त प्रोसेस काय करायचे चेंज करायचे. सो दीज आर द साइन कन्व्हेन्शन्स आय हॅव रिप्रेझेंटेड इन फ्रंट ऑफ यू. सो फर्स्ट ऑफ ऑल सी for simply supported and overhanging beam SF and BM. What is the first? SF and BM calculation will start from left side of the beam. Initially you just focus on simply supported and overhanging beam. Don't think about the cantilever beam. Initially you just focus on the simply supported and overhanging, and in that first we will start with the simply supported beam. So what is the first condition? What is the first sign convention, or what is the first requirement for simply supported and the overhanging beam? SF calculation and BM calculation we have to start from the left side. एखादा बीम जर तुमच्या समोर दिलेला असेल तर त्याचं SF calculation आणि BM calculation we have to start from the left side of the beam. This is the first requirement. Second, त्या बीमवर जर फोर्सेस अप्लाय झालेले असतील तर त्याच्याबदले upward forces we are considering as a positive and downward forces we are considering as a negative. त्याच्यावर जर एखादा horizontal force दिलेला असेल तर त्याचा इफेक्ट आपण कॅल्क्युलेशन मध्ये कन्सिडर करणार नाही. So total how many forces are there that we have to check, and in that we have to check how many are moving in vertical direction and how many are moving in the डाउनवर्ड डायरेक्शन. तर ते ओळखायचं कसं तर त्या प्रत्येक फोर्सला किंवा त्या प्रत्येक रिएक्शनला एरो दिलेला असतो. According to that arrow we have to check it whether we have to take it as a positive or negative. Therefore for simply supported and the cantilever beam first requirement is that SF and BM calculation we have to start from the left side. Second, upward forces we have to take positive, downward forces we have to take negative. So take this particular things in your notebook also. Put the heading sign conventions for lab, sign conventions for SF and BM calculation. Sign conventions for SF and BM calculation. Sign conventions for SF and BM calculation, and below that write down first simply supported and overhanging beam. त्याच्यामध्ये पहिला बीम म्हणजे आपण कुठला घेतोय सिम्पली सपोर्टेड अँड ओव्हरहँगिंग. Simply supported and overhanging. त्याच्या खाली पॉइंट नंबर 1 SF and BM calculation start from left side of the beam. First requirement SF and BM calculation start from left side of the beam. SF and BM calculation start from left side of the beam. Second, अपवर्ड फोर्सेस पॉझिटिव्ह, डाउनवर्ड फोर्सेस निगेटिव्ह. म्हणजे बघा सिम्बॉलिक फॉर्म मध्ये एखादा फोर्स जर असा वरच्या डायरेक्शन मध्ये जाणार असेल तर इट इज पॉझिटिव्ह.
एखादा फोर्स जर खालच्या डायरेक्शन मध्ये म्हणजे त्याचा एरो जर खाली असेल तर इट इज निगेटिव्ह. अपवर्ड फोर्सेस पॉझिटिव्ह, डाऊनवर्ड फोर्सेस निगेटिव्ह. अँड थर्ड, एखाद्या बीमवर कपल अप्लाय झाला असतो किंवा त्या ठिकाणी आपल्याला बेंडिंग मुवमेंट डायग्राम मध्ये आपल्याला मुवमेंट घ्यावे लागतात. मग इफ देर इज अ क्लॉकवाइज मुवमेंट, फॉर क्लॉकवाइज मुवमेंट टेक पॉझिटिव्ह. क्लॉकवाइज मुवमेंट कशी असणार बघा आपली, ऍज पर अवर वॉच it is clockwise movement, it is positive, and if there is anti-clockwise movement, that is negative. Or if any couple is given on your figure, जर ते couple clockwise direction मध्ये फिरत असेल तर that couple effect we have to consider positive. If that couple is rotating in anti-clockwise direction, that will be the negative. So these sign conventions only for the simply supported and the overhanging beam. Please keep in mind. These sign conventions are applicable only for simply supported and overhanging. And now we will just think about this only. For cantilever, we will see afterwards. So take these 3 points. SF and BM calculation start from left side. Upward forces positive, downward forces negative. Clockwise movement or clockwise couple. Couple आणि movement मध्ये हे दोन्ही सेमच असतात. Couple is equal to movement. Clockwise movement or clockwise couple take positive, and anti-clockwise movement or anti-clockwise couples we have to take negative. Okay, so these are the 3 points which are very, very important for solving the numericals. So these are the 3 points which are very, very important for solving the numericals. Okay, have you taken this sign convention? Don't take for the cantilever, only take for the simply supported and overhanging. Have you taken it in your notebook? Yes, sir. Everyone has to take it. Only 3 lines are there. Sign conventions for simply supported and overhanging beam. Left side, upward forces positive, downward forces negative, clockwise movement positive, anti-clockwise movement negative. Sometimes in the numericals, figures are given. Loading diagram is given to you, but sometimes statement is given, and from that statement we have to draw the loading diagram. Okay, so now we will solve the numericals based on the simply supported beam. So write on the next heading, Sfd and Bmd for simply supported beam. So initially we will start with simply supported, then we will take overhanging beam. So some problems on simply supported, some problems on overhanging. So write on the next heading, Sfd and Bmd for simply supported beam. Sfd and Bmd for simply supported beam. Okay, so now this is the heading, this is the statement in front of you. So sometimes I have told figure is given to you directly, loading diagram is given to you, and from that loading diagram we have to go for the further calculation. But sometimes statement is only your further calculation will be correct. If you made your mistake by drawing the figure, तुमचं सगळं calculation पुढे बरोबर येणार आहे, but your diagram will be wrong. So first of all, read the statement carefully and then draw the figures. Okay, so what is the first statement? See, a simply supported beam carrying point load 3 kilonewton and 6 kilonewton. Type of beam is mentioned, simply supported beam, and it carries the 2 point loads. One is of 3 kilonewton and second is 6 kilonewton at a distance 2 meter and 4 meter from free end. From free end. कुठला free end? Whether it is from left side or whether it is from right side, the bracket मध्ये दिलेला आहे. From left side. One simply supported beam is there. It is subjected to the 3 kilonewton load and 6 kilonewton load at a distance 2 meter and the 4 meter from left side. A total length of beam is 6 meter. Total length of beam is 6 meter. Draw Sfd and Bmd for the beam. Draw Sfd and Bmd for the beam. So first of all, we have to draw the simply supported beam. Well, simply supported beam means two supports. One is at the left side, another is at the
left side. So this is point A and this is point B. It is subjected to the 2-point load. Baga. This is 1-point load. This is another point load. What is the magnitude of first point load? What is the magnitude of first point load? 3 kilometer. 3 kilonewton. And what is the dimension from the left side? Baga, this is the left side. Left side la kutla point hai? Tumcha point A hai. Mag point A pasun 3 kilonewton point load. Ha kiti distance वर act झालेला आहे? 2 meter. 2 meter. This is 2 meter. So represent first point load. This is 2 meter. Okay. Then what is the next point load? 6 kilonewton. What is the distance from the left side? 4 meter. 4 meter. बघा left side पासून 4 meter आहे. मग if this is the point C and this is the point D, म्हणजे point C ला एक point load आहे आणि point D ला एक point load आहे. So what is the CD distance? 2 meter. 2 meter. This understanding is very very important. आणि काही वेळा काय होतं आपण बाय मिस्टेक instead of giving it as a 2 meter ह्या ठिकाणी आपण CD distance काय करतो 4 meter घेतो. But this 4 meter distance is totally from the left side. ह्या point A पासून ते 4 meter आहे. ऑलरेडी आपण 2 meter वर एक पॉइंट लोड इंडिकेट केलेला आहे आणि दुसरा पॉइंट लोड आपल्याला 4 meter वर करायचा, म्हणजे हा 2 meter ऑलरेडी डिस्टन्स आपण कव्हर केलेला आहे. ओके. देन व्हॉट इज द रिमेनिंग डिस्टन्स? DB डिस्टन्स 2 meter. 2 meter because total length of the beam is 6 meter. So this is the loading diagram. बघा, एक simply supported beam carrying point load. One point load is 3 kilonewton. Another point load is 6 kilonewton. So 3 kilonewton point load is applied at 2 meter from the left side. म्हणजे point A आणि C मधलं distance 2 meter झालं. Okay. Then second point load of 6 kilonewton. तो पण 6 kilonewton point load. It is at a distance 4 meter from the left side. दोन्ही पण लेफ्ट साइड पासूनच सांगितलेले आहेत. जर हा 6 किलोमीटर जर आपल्या राईट साइड पासून सांगितला असता तर त्याचं डिस्टन्स आपल्याला किती दिलं असतं? परत 2 मीटर दिलं असतं. बट both point loads are represented from the left side. Therefore, accordingly, first is 2 meter, second is 2 plus 2, 4 meter. Remaining distance I have written 2 meter, and total distance it becomes 6 meter. आणि ज्या त्या ठिकाणी लोड अप्लाय झालेला आहे त्या ठिकाणी आपल्याला त्या पॉइंटला काय करायचं आहे? नाव द्यायचं. बघा, ऍट पॉइंट ए देर इज अ लोड. ही रिएक्शन आहे. रिएक्शन म्हणजे पण एक प्रकारचा लोडच असतो, कारण हा काय करतोय? त्या बीमला सस्टेन करतोय. ओके. देयरफॉर दिस इज पॉइंट ए. देन ऍट अनदर पॉइंट राईट साइड पॉइंट बी. ही तर पण एक रिएक्शन आहे, कारण सिम्पली सपोर्टला 2 रिएक्शन असतात. दिस इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ लोड बिकॉज इट सपोर्ट्स द बीम. देन 2 point loads are already given, that is point C. Point C like point load dila and point D like point load dila. Therefore, wherever the loads are there at that point, we have to give the name. It may be A, B, C, D, P, Q, R, S. Any name you can give. So now this is the loading diagram. And to this particular diagram, we have to draw the shear force and bending moment diagram. Okay. Therefore, first requirement is that we need to draw their loading diagram. And whatever the SFD and BMD we have to draw, that we have to draw below this particular figure only. जिथं loading diagram काढलेला आहे त्याच्या खालीच आपल्याला SFD आणि BMD काय करायचे आहे? ड्रॉ करायचे. त्यामुळे in your notebook also you have to keep maximum space below the loading diagram. या फिगरच्या खाली तुम्हाला काय करायचं? मॅक्सिमम स्पेस हे करायचं. So I will take the next slide, and on the next slide once again I will draw the loading diagram. See, same. This is point A, this is point B, this is the first point load, this is the second point load, that is 6 kilonewton, this is 2 kilonewton. Sir, 3 kilonewton. Okay, 3. So first one is a 3 kilonewton, and their distances you have to represent. This is 2 meter, this is 2 meter, and this is 2 meter. Total becomes 6. So this is point C, and this is point D. Okay. So what are the SFD and BMD we have to draw? We have to draw below the loading diagram only. This diagram is called as a loading diagram.
So wherever we have located the points, जिथे जिथे आपली important point at that their lines we have to take at the bottom side. So like that. So we have to keep some space below the loading diagram because SFD and BMD we have to draw below the loading diagram only. So we have to take all the points below it. Their lines we have to take at the downward side. कारण त्या region मध्येच आपल्याला SFD and BMD त्याच्या पॉइंटला आपल्याला काय करायचे ड्रॉ करायचे. So we have to keep some space. Initially we have to go for the SF calculation and BM calculation, and then we have to draw the diagram because without SF and BM calculation we are unable to draw the SFD and BMD. So first of all we have to do the calculation and then we have to draw the figure. But you have to keep some space, maybe half page. Your notebook half page is required for one loading diagram, their SFD and their BMD. त्यामुळे जिथे loading diagram काढल्या लगेच त्याच्या खाली calculation करू टाका. You leave some space, take their lines below this like this, and then you have to start the calculation. Okay. Now, what is the first procedure? If you see the loading diagram, total 4 points are there: point A, point C, point D, and point B. Out of that, the 2-point load values are already given. One is 3 kilonewton, another is 6 kilonewton. But we don't have the value of at point A and value of at point B. So the beam is supported at point A and beam is supported at point B. That means point A, there is one reaction which is called as a RA, and point B, again there is a reaction that is RB. So wherever the supports are given in any type of beam, it may be simply supported, it may be cantilever, it may be overhanging beam. Wherever the beam is supported, at that there is a one reaction. मग त्या ठिकाणी जर सपोर्ट दिला असेल तर तो सपोर्ट आपल्याला फक्त काय करावा लागतो, रिएक्शन मध्ये कन्वर्ट करावा लागतो. मग त्यासाठी आपल्याला तो टेबल रिमाइंड करणं गरजेचं आहे. जर त्या ठिकाणी रोलर सपोर्ट असेल तर व्हर्टिकल रिएक्शन, जर त्या ठिकाणी हिंज्ड सपोर्ट असेल हॉरिझॉन्टल आणि व्हर्टिकल, ज्या ठिकाणी फिक्स्ड सपोर्ट असेल हॉरिझॉन्टल, व्हर्टिकल आणि मूवमेंट. बट वी आर टेकिंग ओनली व्हर्टिकल रिएक्शन्स. त्यामुळे तिकडे जर हॉरिझॉन्टल रिएक्शन जर नाही दाखवली तरी पण it is accepted, but only we have to represent their vertical reactions. Now if you see our loading diagram, total 4 loads are there. Out of that 2 are reaction and 2 are the point loads, and the point load values are given. But for your further calculation, our first requirement is that we have to calculate the reactions. We have not any value of RA and RB. Only we know about there is a reaction point. Point A ला आणि point B ला एक प्रकारची reaction आहे. And before moving to your SF calculation and BM calculation, your first part is very important. That is the reaction calculation. जर तुम्ही reaction calculation करताना जर चुकला तर your all SF calculation and BM calculation will be wrong. Therefore, first of all, we have to check how the reactions are to be calculated. And this is the first requirement. तुम्ही reaction calculate केल्याशिवाय तुम्ही पुढचं SF calculation आणि BM calculation करू शकत नाही. Okay, so first put the heading reaction calculation. Reaction calculation. Okay, so first requirement, if you see total 4 forces are there. Out of that, the reactions are moving in upward direction. RA and RB both are moving in upward direction, and 2 loads which are moving in the downward direction. Therefore, I will take summation of all vertical forces is equal to 0. Summation of all vertical forces. We are not considering any horizontal forces. Summation of all vertical forces is equal to 0. In that, the forces which are moving upward take positive, forces which are moving downward take negative. Now please tell me, start from the left side. What is the reaction? RA plus RA. Then next point, point C. What is that? minus 3. Minus 3. Then Minus 6. 6 and plus Plus RB. RB is equal to 0. Then write this equation in the form of
RA plus RB keep as it is. जर हे -3 आणि -6 जर मी लेफ्ट साइडला राईट साइडला घेतलं तर इट बिकम्स पॉझिटिव्ह. करेक्ट. -3 प्लस -6 जर मी हे राईट साइडला घेतलं तर +3 + 6. व्हॉट इज द टोटल व्हॅल्यू? 9 kilonewton. Give this is the equation number. So this is the first procedure which we have to apply for all the types of beam. कुठला जर बीम असेल तर पहिल्यांदा all summation of vertical forces is equal to 0. मग स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट साइड पासून सगळे फोर्सेस स्टार्ट करा. वर जाणारे पॉझिटिव्ह, खाली जाणारे निगेटिव्ह. मग त्याच्यामधले अननोन पॅरामीटर लेफ्ट साइडला ठेवा. आपले अननोन पॅरामीटर काय आहेत? RA and RB आणि ऑलरेडी ते पॉझिटिव्ह आहेत. Therefore we have kept as it is. आणि राहिलेल्या दोन व्हॅल्यू निगेटिव्ह होत्या. त्या निगेटिव्ह व्हॅल्यू लेफ्ट कडून राईट कडे जर घेतल्या तर ते निगेटिव्ह कडून पॉझिटिव्ह होणार. मग -3 कडे आल्यावर +3, -6 कडे आल्यावर +6, मग +6 + 3 becomes 9 kilonewton. Okay, now here if you check equation number 1, here two unknowns are there. RA is also unknown, RB is also unknown. So now what we have to do? RA is also unknown and RA is also. So we have to take moment at one point. We have to take moment at one reaction point. मग तो RA असू द्या किंवा RB असू द्या. We have to calculate RA and RB separately, but here two unknowns are there. So what is our next step? We have to take one moment at one point. Suppose I will take summation of MA is equal to 0. मी काय केलं? पॉइंट A ला जे काय मोमेंट आहेत that is equal to 0. Summation of MA is equal to 0 म्हणजे the bending moment at point A ह्या पॉइंटला जर मी मोमेंट घेतला असेल तर that point is equal to 0. Summation of MA is equal to 0. मग ह्याच्यामध्ये आता मोमेंट घ्यायच्यामध्ये आपल्याला पहिल्यांदा साइन कन्व्हेन्शन ठरवावे लागतील. जर एखादी मोमेंट पॉझिटिव्ह क्लॉकवाईज मध्ये असेल तर काय आहे साइन कन्व्हेन्शन आपलं? पॉझिटिव्ह. If movement is anti-clockwise, then this is Negative. Okay. Now summation of MA is equal to 0. ह्या पॉइंटला आपण मोमेंट काय घेतलेला आहे? 0 घेतलेला आहे. ओके. जर ह्या पॉइंटच्या लेफ्ट साइडला जर बघितलं, whether any force is present at the left side of point A, whether any force is present? No, sir. Now, if you see the right side of the point A, if you see the right side of the point A, how many forces are present at the right side? 2. How many forces are present? Yes? 2. 2 or 3? 3. This RB is also one load. 3. It is reaction, means it is also one of the type of load. It is our unknown parameter. जरी तिथं व्हॅल्यू तुम्हाला दिलेली नसेल, हा 6 किलोन्यूटन आणि हे आरबी मध्ये काहीही फरक नाही. फक्त हा 6 किलोन्यूटन काय इंडिकेट करतो तर एक पॉइंट लोड इंडिकेट करतो. आणि आरबी काय करते? एक रिएक्शन आहे. म्हणजे ह्या 6 किलोन्यूटनला ते खालच्या बाजूला सपोर्ट करते. त्यामुळे ह्याला फक्त आपण रिएक्शन म्हणतोय आणि ह्या 6 किलोन्यूटनला आपण पॉइंट लोड म्हणतोय. अदरवाइज there is no any difference between this point load and the reaction. Therefore consider this RB also as one of the type of force. Therefore now already I have taken summation of MA is equal to 0. मग ह्या point A च्या right side ला total 3 forces आहेत. That forces we have to resolve at point A. हे तिन्ही forces आपल्याला ह्या point A ला काय करायचे? रिझॉल्व करायचे. बघा मग काय होते बघा. First force 3 kilonewton. Now I have to resolve this particular 3 kilonewton at point A, whether it is rotating clockwise or anti-clockwise. Clockwise. So 3 kilonewton into distance between A and C. How much? 2. So 3 into 2, it is positive. Then plus, what is the second force? 6 kilonewton. It is rotating clockwise or anti-clockwise? Clockwise. What is the distance between point A and B? 4. Into 4. Okay. बघा distance is also very important. तुम्ही distance जर घ्यायला चुकला तर तुमचं कॅल्क्युलेशन पूर्ण चुकणार. त्यामुळे जो पॉइंट कन्सिडर करतात त्या पॉइंट मधलं आणि ज्या पॉइंटला मोमेंट घेतात त्या पॉइंट मधलं लगेच डिस्टन्स त्या ठिकाणी ऑब्झर्व करायचं. जर एखादा डिस्टन्स दिला नसेल तर ते लगेच त्या फिगर मध्ये कुठं तर इकडे सबस्ट्रॅक्ट करून त्या प्रत्येक पॉइंट मधलं सेपरेट डिस्टन्स फिगरवर काय करायचं? इंडिकेट करायचं. Okay, then next, now this RB is rotating anti-clockwise or clockwise. त्याची बघा डायरेक्शन वरच्या बाजूला आहे. तो कसा येणार? असा वरच्या बाजूला. तो असा वरच्या बाजूला येणार. It is rotating anti-clockwise direction. Therefore negative. RB into what is the total distance between A and B? 6. 6
is equal to 0. Okay, the next step, 3 into 2 it becomes 6, 6 into 4 it becomes 24. बघा ही टोटल टर्म काय इकडे निगेटिव्ह आहे, ती जर टर्म इकडे घेतली तर काय होणार आहे ती RB into 6. Then what is your RB? 5. Please check your answer. 5 kilonewton. 5. 5 kilonewton. Now RB is calculated. Now how to calculate RA? Equation first. In equation 1. From equation 1. So put the value RA plus 5 kilonewton is equal to 9 kilonewton. Therefore RA is equal to 4 kilonewton. 4 kilonewton. 4 kilonewton. आता दोन्ही व्हॅल्यू आपल्या पॉझिटिव्ह आल्यात. Yes, sir. बोथ आन्सर्स आर पॉझिटिव्ह आणि आपले दोन्ही रिएक्शन कुठे चाललेत वरच्या बाजूला चाललेत म्हणजे बोथ आर पॉझिटिव्ह. सो राईट डाऊन दॅट रिएक्शन हिअर आल्सो RA इज इक्वल टू फिगर मध्ये बदले की रिप्रेझेंट करा 4 किलोन्यूटन अँड RB इज इक्वल टू 5 किलोन्यूटन. आता बघा आलेले आन्सर आपले बरोबर आहेत का नाही कसं चेक करायचं. The forces which are moving in the downward direction is equal to forces which are moving in upward direction. जेवढे फोर्सेस खाली चाललेले आहेत त्याची बेरीज इज इक्वल टू जेवढे फोर्सेस वर चाललेले आहेत त्याची बेरीज आपली काय झाली पाहिजे इक्वल झाली पाहिजे. जर ती बेरीज इक्वल होत असेल तर तुमचा हा बीम काय करतो लोड सस्टेन करतो. जर खाली जाणाऱ्या फोर्सेसची बेरीज फॉर एक्झाम्पल इथं 20 किलोन्यूटन असेल आणि तुमची वर जाणाऱ्या फोर्सेसची बेरीज 9 किलोन्यूटन असेल, whether that beam can sustain the load? No, sir. No. Therefore, if you make the addition, how many forces which are moving in the downward direction? 2. 2. 3 plus 6, 9 kilonewton. Getting? How many forces moving in the upward direction? 2. 2. What is the bearings of that? 4 plus 5? 9. 9. If your answers are like that, then immediately डोळे झाकून आपण सांगू शकतो की whatever the reactions I have calculated, it is 100% correct. So like that we have to verify your answer. The forces which are moving in downward direction, their addition is equal to forces which are moving in upward direction. Both addition should be same. And after calculating these reactions, we have to check your answers. जे काही रिएक्शन आपण काढलेले आहेत त्या दोन्ही रिएक्शनची बेरीज करायची आणि ती ऍडिशन खाली येणाऱ्या फोर्सेसच्या ऍडिशन बरोबर कंपेअर करायची. इट शुड बी सेम. So this like this we have to calculate the reaction first. How to calculate it? First condition, summation of vertical forces. त्याच्यामध्ये वर जाणारे फोर्सेस पॉझिटिव्ह खाली येणारे फोर्सेस निगेटिव्ह. You will get one equation in the form of RA and RB. Okay. Now due to the two unknowns, what I will do at any reaction point, ज्या ठिकाणी दोन अननोन आहेत त्या कुठल्या तरी एका रिएक्शन पॉइंटला आपल्याला काय करावं लागतो मूवमेंट घ्यायला लागतो. आणि ऑलवेज ट्राय टू टेक द मूवमेंट ऍट पॉइंट ए ओनली. जो काय तुमचा लेफ्ट साइडचा पॉइंट असतो त्याच पॉइंटला शक्यतो काय करायचा मूवमेंट घ्यायचा, which is equal to 0. That is summation of m is equal to 0. मग त्याच्या लेफ्ट साइडला जर काहीच पॉइंट नाहीयेत मग त्याच्या राईट साइड लेफ्ट साइडला जर एखादा पॉइंट असला असता तर दॅट ऑल्सो वी हॅव टू कन्सिडर, बट हिअर इट इज नॉट देअर. Therefore we are considering only right side forces along with reaction. This RB is also one of the type of force. त्यामुळे हा RB घ्यायला विसरायचं नाही. जर तुम्ही RB घ्यायला विसरला तर तुम्हाला कुठलंच अननोन पॅरामीटर मिळणार नाही. That's why consider all the reactions, all the forces which are present at the right side. तो पॉइंट लोड असू द्या, एखादा कपल असू द्या किंवा ती रिएक्शन असू द्या. जर या ठिकाणी कपल जरी असला असता तर त्या कपलचा पण इफेक्ट आपल्याला ह्यामध्ये कन्सिडर करावा लागला असता. तर कपलला आपल्याला डिस्टन्स न मल्टिप्लाय करावं लागत नाही कारण कपल ऑलरेडी गिव्हन इन किलो न्यूटन मीटर, त्यामुळे त्याला परत डबल डिस्टन्स न मल्टिप्लाय करायचं नाही. ओके, सो दिस इज रिलेटेड टू द रिएक्शन कॅल्क्युलेशन. Okay, now next we have to go for the SF calculation. Next we have to go for the SF calculation, and for that upward forces positive, downward forces negative. Okay, what is our first requirement? SF calculation and BM calculation we have to start from the left side. Now what is the left side of the beam? Point A.
म्हणजे पॉईंट ए पासून आपल्याला एसएफ कॅल्क्युलेशन आणि बीएम कॅल्क्युलेशन काय करायचंय स्टार्ट करायचं. ओके, आय विल स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए. सी व्हॉट वी हॅव टू डू. फर्स्ट ऑफ ऑल फोकस हियर. SF at point A without load. Where we have to take without load and with load condition. Please keep in mind. Wherever at any point, or if that point is subjected to the reaction, or if that point is subjected to the point load, at that time we have to calculate the shear force 2 times. ज्या ज्या ठिकाणी रिएक्शन असेल किंवा ज्या पॉइंटला रिएक्शन असेल किंवा ज्या पॉइंटला पॉइंट लोड असेल त्या पॉइंटला आपल्याला शियर फोर्स 2 कंडिशनला काढावा लागतो. तो म्हणजे कुठला? विदाउट लोड अँड विथ लोड. गेटिंग? विदाउट लोड अँड विथ लोड. मग ह्या लोडिंग डायग्राम मध्ये जर आपण बघितलं तर टोटल 4 पॉइंट्स आर देयर. पॉइंट ए, बी, सी अँड डी. आणि प्रत्येक पॉइंटला देयर इज अ पॉइंट लोड. म्हणजे पॉइंट सी ला आणि डी ला तर पॉइंट लोड आहेतच, प्लस पॉइंट ए ला आणि बी ला पण तुमच्या रिएक्शन आहेत. फक्त त्याला आपण पॉइंट लोड म्हणण्याच्या ऐवजी आपण काय वर्ड नाव दिले त्याला तर रिएक्शन नाव दिले. Therefore we have to consider without load and with load condition to the reaction also as well as point load also. Therefore now shear force at point A without load, what is the value? 0. म्हणजे ह्या पॉइंट ए ला जर विदाउट लोड जर आपण कन्सिडर केला, म्हणजे इथे जर लोड कन्सिडर केलाच नाही म्हणजे तो किती झाला तुमचा? इट इज 0 किलोन्यूटन. देन नेक्स्ट SF at point A, what is next condition? With load. With load. जिथं जिथं पॉइंट लोड आहे, जिथं जिथं रिएक्शन आहे त्या ठिकाणी ह्या दोन्ही कंडिशन तुम्हाला त्या पॉइंटला घ्यायच्याच आहेत. सो विदाउट लोड म्हणजे त्या पॉइंटला लोड कन्सिडर न करता इट इज इक्वल टू 0. आता विथ लोड व्हॉट इज द व्हॅल्यू? शियर फोर्स ऍट पॉइंट ए विथ लोड 4 किलोन्यूटन. वेदर इट इज मूव्हिंग इन अपवर्ड और डाउनवर्ड? upward, मग काय झालं? पॉझिटिव्ह का निगेटिव्ह व्हॅल्यू? positive, पॉझिटिव्ह वर्ड तिथं प्लस साइन लिहायची गरज नाही. ओनली यू हॅव टू राईट डाउन 4 किलोन्यूटन. ओके, पॉइंट ए इज ओव्हर. मग पॉइंट ए नंतर तुमचा पुढचा पॉइंट कुठला आहे? फ्रॉम द लेफ्ट साइड C, सी. टेक पॉइंट सी. हाऊ? SF at point C without load. SF at point C without load. SF at point C without load. मग आता बघा, at point C without load. मग आता पॉइंट सी वर किती किलोमीटरचा लोड आहे? 3 किलोमीटर. मग विदाउट लोडला आपल्याला 3 किलोमीटरचा इफेक्ट कन्सिडर करावा लागेल का नाही विदाउट लोड कंडिशनला? For without load condition, whether we have to No. consider the effect of 3 kilonewton or not? No. 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 Then no. It is no. Why? कारण आपण कंडिशनच लिहिले ना. SF at point C without load. म्हणजे याचा अर्थ काय? पॉइंट सी वरचा लोड कन्सिडर न करता त्या पॉइंट सी च्या लेफ्ट साइडला जेवढे फोर्सेस आहेत तेवढे सगळे घ्यायचे. बघा, SF at point A without load 0 आला. SF at point A with load. पण ह्या पॉइंट A च्या लेफ्ट साइडला काही फोर्सेस आहेत का? आहे. लेफ्ट साइडला कुठले फोर्सेस आहेत का? नाही. मग हे फक्त एकच फोर्स आहे, तो म्हणजे कुठला? RA. नाउ आफ्टर पॉइंट A I have taken point C. ओके, मग पॉइंट सी ला पण पॉइंट लोड आहे म्हणजे त्या ठिकाणी आपल्याला विदाउट लोड अँड विथ लोड कंडिशन कन्सिडर करायची. मग विदाउट लोड कंडिशन जर कन्सिडर केली तर पहिल्यांदा हा 3 किलोमीटर पॉइंट त्यामध्ये कन्सिडर करायचा नाही. फक्त ह्या पॉइंट सी च्या लेफ्ट साइडला जेवढे काय फोर्सेस आहेत ते सगळे फोर्सेस त्या ठिकाणी काय करायचे? कन्सिडर करायचे. नाउ प्लीज टेल मी, शियर फोर्स ऍट पॉइंट सी विदाउट लोड. 4 What is the kilometers. magnitude? 4 kilonewton. Why? Because without load means हा 3 किलोमीटर कन्सिडर न करता ह्या पॉइंट सी च्या लेफ्ट साइडला फक्त एकच फोर्स आहे, तो म्हणजे कुठला? रिएक्शन RA. मग तो कुठे चाललाय? वरच्या बाजूला.
take it as it is. Take this as it is. It is 4 kilonewton. Then next, SF at C with load. बघा आता विथ लोड कन्सिडर करायचं म्हणजे त्या पॉइंटच्या लेफ्ट साइडचा पण फोर्स कन्सिडर करायचा आणि त्या पॉइंटवर किती लोड अप्लाय झालाय 3 किलो न्यूटन बिकॉज वी हॅव रिटन द कंडिशन विथ लोड म्हणजे पॉइंट सी वरचा पण लोड आणि त्याच्या लेफ्ट साइडचे पण लोड आपल्याला काय करायचे कन्सिडर करायचे. मग पहिल्यांदा लेफ्ट साइडचे फोर्सेस घ्या किती आहे 4 किलो. आणि विथ लोड म्हणजे त्या लोडवर त्या पॉइंटवर किती लोड आहे 3. 3 whether it is moving in upward or downward डाउनवर्ड काय करावं लागेल निगेटिव्ह सो निगेटिव्ह -3 काय आलं सबट्रॅक्शन करून 1 किलो न्यूटन. 1 किलो न्यूटन. Similarly, SF at D, whether point load is there? Yes. Therefore, without load. Without load याचा अर्थ काय झाला त्या पॉइंटला काढतोय म्हणजे त्या पॉइंटचा लोड कन्सिडर करायचा नाही. मग टेल मी हाऊ मेनी फोर्सेस आर प्रेझेंट ऍट द लेफ्ट साइड ऑफ द पॉइंट डी 2 which are 4 किलो न्यूटन 3 किलो न्यूटन. मग काय करायला लागणार बघा परत एकदा 4 - 3 इज इक्वल टू 1 किलो न्यूटन. आणि नेक्स्ट SF at D विथ लोड. बघा विथ लोड म्हणजे पॉइंट डी वरचा पण लोड आपल्याला कन्सिडर करावा लागेल. मग पॉइंट डी च्या लेफ्ट साइडचे फोर्सेस प्लस पॉइंट डी चा फोर्स सांगा 4 - 3 -6 what is the value 1 - 6 -5 okay. Then SF at B without load. सांगा आता SF at B B च्या लेफ्ट B म्हणजे तुमची रिएक्शन आहे विदाउट लोड म्हणजे B चा इफेक्ट कन्सिडर करावा लागेल का नाही विदाउट लोडला नो. मग पॉइंट B च्या लेफ्ट साइडला किती फोर्सेस आहेत 3 कुठले सी 4 4 - 3 - 6 is equal to -5 किलो. And SF at B with load. बघा हे -5 म्हणजे विथ लोड म्हणजे पहिल्यांदा लेफ्ट साइडचे सगळे फोर्सेस म्हणजे किती आले आपल्या ऑलरेडी इथं -5 आणि विथ लोड मग काय करावं लागेल सांगा विथ लोड मीन्स +5 because RB is moving in upward direction +5 is equal to 0 kilonewton. If your start of the SF calculation and end of the calculation will comes 0, then 101% your middle calculation will be 100% correct. Again, how to verify the answer? SF at A without load and SF at B without load. That means start of SF calculation and end of SF calculation. If it comes 0, बघा मी इथे काहीच केलं नाही फक्त वर जाणारे फोर्सेस खाली येणारे फोर्सेस विदाउट लोड मीन्स ज्या पॉइंटला तुम्ही काढताय त्या पॉइंटचा लोड कन्सिडर करायचा नाही त्याच्या फक्त लेफ्ट साइडचे फोर्सेस कन्सिडर करायचे आणि विथ लोड मीन्स लेफ्ट साइडचे फोर्सेस कन्सिडर करून त्या पॉइंटचा लोड पण आपल्याला काही ठिकाणी काय करायला लागतो कन्सिडर करायला लागतो. मग तुम्हाला your start calculation and end calculation if it is equal to 0 your middle calculation is 100% correct. Understood the procedure how to do the SF calculation? Have you understood the when we have to take the without load condition and with load condition? Write down one sentence in your notebook च्या वरच्या बाजूला लिहून घ्या. Write down one sentence. If beam is subjected to the point load, if beam is subjected to the point load, if beam is subjected to the point load,
take without load and with load condition. Take without load and with load condition during SF calculation. Take without load and with load condition during SF calculation. During SF calculation. Full stop. Also take just wait. Also take without load and with load condition. Also take without load and with load condition at reaction points. Also take without load and with load condition at reaction points also. बघा ज्या ठिकाणी रिएक्शन आहे त्या ठिकाणी पण आपल्याला विदाउट लोड आणि विथ लोड कंडिशन घ्यावी लागते, कारण तो रिएक्शन म्हणजे एक प्रकारचा पॉइंट लोडच आहे. फक्त त्याला आपण पॉइंट लोडची म्हणण्याच्या ऐवजी आपण काय म्हणतो, त्याला रिएक्शन म्हणतो. आणि ज्या ठिकाणी पॉइंट लोड आहे तर त्या ठिकाणी आपल्याला घ्यावीच लागते. त्यामुळे विदाउट लोड कंडिशन घेताना त्या पॉइंटच्या लेफ्ट साइडचे सगळे फोर्सेस घ्यायचे अलॉंग विथ साइन कन्व्हेन्शन, आणि विथ लोड घेताना इनिशियली वी हॅव टू टेक ऑल द लेफ्ट साइड फोर्सेस आणि त्या पॉइंट वरचा फोर्स पण आपल्याला काय करावा लागतो, विथ लोड कंडिशन मध्ये कन्सिडर करा. नाउ हाऊ टू ड्रॉ द फिगर. सी बघा पहिल्यांदा ड्रॉ वन हॉरिझॉन्टल लाईन. आफ्टर SF calculation immediately draw the figure. So represent all the points. This is point A, this is point C, this is point B, this is point C, and this is point E. आता this line means this is the zero line. Okay, start with the first point. SF at point A without load म्हणजे कुठं आहे हा, this is 0. SF at point A with load 4 किलोमीटर म्हणजे point A वरच 4 किलोमीटर म्हणजे this is 4 किलोमीटर line. This is 4 किलोमीटर. म्हणजे एकाच लाईन, ज्या ठिकाणी आपण विदाउट लोड आणि विथ लोड कंडिशन घेतो त्या ठिकाणी तुम्हाला एकाच लाईनवर दोन पॉइंट मिळतात. बघा पॉइंट ए विदाउट लोड 0 म्हणजे हा 0 लाईनचा पॉइंट, आणि दुसरा विथ लोड म्हणजे 4 किलोमीटर. ओके, देन SF at point C without load, what is the value? 4 kilonewton. 4 kilonewton. So draw this line horizontal perfectly on point C. This is 4 kilonewton. बघा जिथं 4 किलोमीटर आहे तीच लाईन पुढे मी कंटिन्यू केली पॉइंट सी पर्यंत, कारण लोड कॉन्स्टंट आहे. देन SF at point C with load, what is the value? 1 किलोमीटर. मग लाईन खाली जाणार आहे का वर जाणार आहे सांगा? वर. बिलो पॉझिटिव्ह रिजन मध्येच, फक्त इट इज समवॉट डाउनवर्ड. इट इज 1 किलोमीटर like this. म्हणजे बघा at point A also you will get the 2 points, one is 0, another is 4 kilonewton. At point C also you will get the 2 points, one is 4 kilonewton, another is 1 kilonewton. Okay, then next point, SF at D without load. 1 kilonewton. SF at D 1 kilonewton, again Horizontal line, कारण ती कॉन्स्टंट आहे. सी आणि डी मध्ये 1 किलोमीटर कॉन्स्टंट आहे. देन SF at D विथ लोड किती व्हॅल्यू? -5. मग पॉझिटिव्ह रिजन मधून तुमची लाईन कुठे येणार? डायरेक्ट निगेटिव्ह. सो दिस इज -5. बघा इथं पण 2 पॉइंट आले. ज्या ज्या ठिकाणी आपण विदाउट लोड आणि विथ लोड कंडिशन घेतली त्या त्या ठिकाणी तुम्हाला एकाच लाईनवर 2 पॉइंट मिळाले. Then SF at B without load, what is the next? -5. म्हणजे that line will be continue as a horizontal line up to the point B. So this is -5. And what is the next? SF at B with load 0. म्हणजे ती लाईन परत 0 line. So this is
5 kilonewton. So this is your SFD. जेवढा काय पोर्शन तुम्ही डायग्राम काढलाय त्या ह्याला फक्त हॅचिंग लाईन दाखवायची. This is the positive region. This is the negative region. Okay, this is the positive and this is the negative, and this is called as a SFD, that is shear force diagram. मग ह्या ठिकाणी पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट शियर कुठे मिळालेला असेल तुम्हाला सांगा मला. पॉइंट डी. D. Point D. Actually, this is point D. काय झालं बघा, at this particular point D, shear force changes its sign from positive to negative. म्हणजे इथपर्यंत तुमची SFD पॉझिटिव्ह होती आणि त्या पॉइंटला तुमची SFD D to B मध्ये निगेटिव्ह झाली. Therefore, this point is called as a point of contra shear. So like that, we have to draw the SFD. Whatever the calculations we have done, by using that calculation, we have step by step we have followed the procedure and we have drawn the figure. बघा मी ह्याच्यामध्ये जर तुम्ही बघितलं and if you remind our that chart, म्हणजे जर पॉइंट लोड दिले असतील तर त्या ठिकाणी आपल्याला हॉरिझॉन्टल आणि व्हर्टिकल लाईन ड्रॉ करावी लागतील. बघा with our conditions are satisfied. बघा इथं पॉइंट लोड आहे आणि ह्या पॉइंट लोड मध्ये फक्त कुठल्या लाईन आलेत, व्हर्टिकल आणि हॉरिझॉन्टल, आणि आपल्या एसएफडी मध्ये कुठल्या लाईन आलेत, vertical and horizontal. That means need not require to give more and more thinking about how to draw the diagram. If you join the points only, automatically your diagram will be generated. But take all the effects of the points without load, with load from A point to the B point. That all the point we have to represent on the figure, automatically your diagram will be generated. So this is related to the SF calculation for the simply supported beam. Okay, so with this today we will stop here. That BM calculation and that BMD, that we will take in the next lecture. Up to this, you just take this particular part in your notebook